Hello viewers, good morning to all of you. Today is a very special day for Gourangdi RKS institution HS, as we are organizing the first international conference in school level. Now I'd like to request Dr. Sayon Sarkar from Japan. Dr. Sayon Sarkar from Japan is the assistant professor of University of Tsukuba, Japan. Hello. Sir, can you hear my voice, sir? Yes. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, sir. Let me share. Okay. Yes, So, sir. so if I share, maybe, and then okay, and maybe. Sir. So can you see my screen? Sir, please continue. Okay. Yes, sir. Absolutely, sir. Yeah. So maybe I just do it this way and then I drag it. So this could be a bit difficult. Sir, before starting your presentation, Yeah. Dr. Sayon Sarkar. Yes. Sorry for Yeah. Continue. Yes. I would like to request all participants kindly mute your audio and video. আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা স্টুডেন্ট তোমরা যারা আমাদের এই ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে অ্যাড হয়েছো, আমি তোমাদের সবাইকে বলছি তোমরা নিজেদের যে অডিও এবং ভিডিও মিউট করে রাখো। তোমরা বন্ধ করে রাখো, তোমরা আমাদের রেসপেক্টেড স্পিকাররা যা বলছেন সেগুলো শোনো। Okay, so thank you very much, Tushar Banerjee sir, and all the organizers of this wonderful meeting. I'm sorry that I could not be able to attend from the beginning because I had some other work. So my name is Sayon Sarkar and I'm actually from Kolkata, very near to Kolkata. It's Boranagar, and so I am currently an assistant professor at Faculty of Library, Information and Media Science at University of Tsukuba, Japan, which is very near to Tokyo. So I think only 45 minutes train ride from Tokyo you can reach here. So just a bit of my background. So I have done my PhD from IIT Kanpur at 2014, and then I came to Japan for a postdoc. I was in a different prefecture, different state, and now after finishing my postdoc, I came to here and joined as an assistant professor. So I'm now working at University of Tsukuba. So my target was when Tushar Banerjee sir actually requested me to say something. So I thought, of course, I think there are many speakers who will be talking about, how the education system currently, got some problems due to this COVID-19 situation and how they overcome it. So I just thought of sharing some kind of information from Japan side. I'm not a person to talk about more about what to do or what not to do, but just to share some thoughts that how they're dealing with the situations and what are their problems. Might be we could learn something from there. So I just have this talk very little concentrate on specific topics, on specific situations, but just I make an overview of what pandemic situations in Japan overall, as well as in the education sector. So I will just have a timeline quickly and then talk about some takeaways at the last. Of course, I will talk. I may talk about my own college education system, but I think it's better to talk about the school mostly focusing on, and then later we could talk about much more on my own experiences.
So what happens is, if we go through the timeline, so what happens is, after this pandemic outburst in Japan, in January 30, they were started actually establishing the anti-corona national task force, and then they started closure of all the schools, elementary, junior high, and high schools. So until early April. So from February to April, they were closed. And there were very initially there were no particular decision that it would completely go to online. So I will talk about that later. And in March there was a postponement of Tokyo Olympics and Paralympics games, and they'll be hosted in 2021, just 1 year postponed. And we are also having started off, because the cases in different pictures in Japan, different states in Japan is getting increased. So they started thinking about the lockdown, but there is no lockdown. There is no particular rule for locking the whole country, blocked or down. So, and then they started thinking about to make an state of emergency, where they can request all the people to not to go outside or not to go to club or bars or restaurants during the weekends or the Friday night, so that the containment and so that the infection does not grow up. So, and also in April 16, they have a declaration. So initially they have declared for the bigger cities because their infection is much more higher, and then they started thinking about the whole country. So they have a kind of emergency. It's not a lockdown, but they request people not to go outside. Our universities got closed and everything turned into online system. For the university level, for the school level, it was not. So, and then instead of emergency, we have had uplifted from May 14th. Actually, if I can say that now it's getting the second wave. So we are having every day 200 infections around Tokyo area, but most of them are dangerous, so they have a mild symptoms. But anyway, they still have the situation currently. And May 25th, they lifted the whole area. That means Tokyo, Osaka, those kind of areas were not lifted in May 14th, but later they got lifted. So what happens is the schools, so the same timeline, if you could follow that, okay, so March 2nd, they were all prefecture began shutting down the schools. And then March 6th, they said that close all the schools. So it was 4 days afterwards. So they are slowly starting, and they were still in a very dilemma that what will happen and how we can improve the situation, because we never know. Actually, they didn't know about, specifically in the school education, they were not very aware of the online things, and they were not prepared. Even if they don't have the problem like India, here we don't have a problem with internet, and even we don't have a problem with might be the school students, if you are a high school student with the mobile phone or smartphone, as people also talk about this. My previous speakers. But the problem is something else. So, and then the e-learning program providers start discussing, because now everything would go online. And also in our universities, if you think about our universities, so here also people have started talking about different platforms like Zoom, Microsoft Teams, and other platforms, how we can make the lectures. We can make the lectures online or offline. And if you make the lecture online, so we can just record the lecture and then upload it, so that people can again see if they are not attending, and the attendance also were not very strict. So these kind of precautions, measures have been taken. And also very interestingly, I would also like to show, because it's a developed country, it's different than the perspective of India, is government plan to provide the 4,100 yen, which is around 2,800 rupees a day, for the freelancer workers, because their children cannot go to school. So usually we are having here the daycare system, and so before the school, in fact, so that those who are working outside, they just put their children at the morning in the daycare, and then came back. When they came back from the office, they just took it over. But now the situation is maybe they cannot go,
and sometimes a freelancer cannot, earn, so that government decides to give them some money back because they can grow up their child, at home. So and also in April 11, the second wave infections hit some prefectures, and they again closed the schools. And May 7th, we are having also reopening. So you can observe here that people are very interested to reopen the schools rather than make it everything online. So they are not very much, associated with the online education, especially the school teachers. Though they were having, and they thought that it was very difficult to make the training. Because the program will be much more costly, and as well as also having much more stress, so that they just wanted to make it again open for physically. So I think that was also important, that at some points drove them kind of social social connectedness were lost. And as I saw, when I was going to my university, sometimes on the way to my university, I saw many school children actually coming together. They now wearing masks and having hand gloves. Definitely they are getting precautions, but actually the schools were open. The schools are currently open. So these are the timelines for the schools. And very interesting is, so you can see that even if government says a lot of school, if any infection comes, so that people, infection comes from the school authority, some person, or some teacher or student, so that they can make a whole school closure, but not longer time, maybe for 4 or 5 days, and again they plan to open. And as well as also there are some kind of very much pandemic in some particular prefecture in Hokkaido, in the northern prefecture. One prefecture, there were a lot of containment and a lot of problems based on one school students. So then they forced to close the school, but also they were not much aware of what to do next. So there were lots of discussions going on around the TV channels, medias, and the newspapers, that what would be the decision. How we can cope up with the education going forward. So online education has started growing here, but I still cannot see much progress in the school level. Of course, in the university level, we are making it this semester, and the next semester whole education is online. But I also feel some aspects, some concerns. What happens is, whenever I make the online classes, nobody, all the Japanese students, nobody open up their video. So what happens is, over the time, if I make 10 classes, but I rarely saw the students actually. So that's a kind of difficulty, because the same class I took last year, and it was much more better because we had a face-to-face conversation and discussions. So I make the same policy, because usually I believe in the offline class teaching. It's a flipped classroom teaching. So I believe in the giving the material well before, and then ask. Went well this year. I saw that, and I could admit that. And I think that's also a question that we have tried. I took the different way of teaching. Dr. Sayan Sarkar. Hello. Sorry for interrupting, Dr. Sayan Sarkar. Oh yeah. Yes, sir. আচ্ছা, তোমরা যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছো, ছাত্রদের যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছো, আওয়াজটা বন্ধ করো। তোমরা যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছো, তোমরা নিজেদের সাউন্ডটা বন্ধ করো। আশা করা মিঠুন সরকার, স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। Okay, thank you. So I think that is the most difficult thing. We have also faced that. What should be the good
ways or best way to communicate with the students to the students and have the proper education even in the college level. And I feel the pain on the school level, because we have some friends who have their children going to school, and they were having a lot of difficulties during this time because of it's so the other side of the thing is also, I will be mentioning later, that the other side of the thing is here there is no problem with the internet connectivity. So because this is a very developed country, and at the infrastructure level there was no problem. And even every home we are having mobile phones or smartphones or laptop or everything, all the digital accessories which we could use. But the problem here is there is a teacher-student engagement, a very little during this time. And they are very afraid that usually here the education system, you could see that Japanese education system is in the elementary level, they hardly teach some subjects, because they are mostly teaching about the manner, how to live the life, what should be the things to be done. How to clean your environment, how to clean your home, and they are having a lot of activities in the school. So whenever they go to school, maybe they attend one class and they are having a lot of activities together, cleaning something, their activities of eating things together and cleaning everything, making foods. So these are the things a lot being practiced in the elementary level school students among. So they could not do it as a socially. So that's also their difficulties. How they can cook in online, and how they can make those things. So that has a lot of problem, I think, driven this kind of situations. And in the college level also, we are feeling like I mentioned that we are having a lot of discussions about the assignments and even the online presentations, and even some discussions which if I ask questions, so very interesting example, if I ask questions, I never find any answer. So what happens is, even Japanese people are very shy, and this class is in English, so they hardly respond. Someone respond in the chat very quickly, but not in face-to-face discussions or something. But of course, I think we also got some feedback from the students how to get it improved. So we found that these are, we both need to be trained ourselves. For the students also, they need to get it habituated that okay, online education could be the better option, because I think we will have a lot of difficulties in near future will be happen. So this kind of pandemic, this kind of things could happen. So online education would be the better solution, but everyone needs to be prepared. So for us and for the students. But anyway, yeah. So I think so this is the point, is it is really hard for Japan to adopt a sudden change like current classroom-based education this, and most of the schools and even colleges admit that their class lectures will be delivered online, but it's really difficult to engage students. So really we don't know that whether they learn the subject, they understand it, how to solve problems in this subject, as my previous speakers mentioned about okay, in online physics practicals, how it could be done, and for the chemistry practicals, how it could be done. So even if we are having a computer science background, we are everything doing on online, some Java or C programs, but it's really difficult also to understand what drove them to make the program, unless we are having sitting together discussing what is happening. So that has not been done. So we are having a lot of worries about if we continue this kind of education for next 3-4 semester, what will happen. So whether the teaching learning process, the outcome would get degraded, not very good. So that is always concern of all Japanese authorities, and I'm currently associated with the teaching with the universities also. So we do not only think about the internet connectivity, because this is not a problem here, but we also think about how to adapt the new teaching and learning strategies. So we are actually in consultation with a lot of researchers who are working on this area, and they were talking about we need to have some
better solutions. I mean, how we can make this engagement. And even if people starting from the, education to the end, the first to fourth year in a bachelor course. So how if we cannot see face to face anything, even if you can see some videos in Japan when the pandemic starts. So they were having some convocation of a bachelor degree, and they saw that they were having just holding some robot, holding the actual certificate, and then they present to the robot, but actually you are taking it online. So these kind of things make them feeling much more better. That's also a really big problem in Japan currently, how to improve it. So I just want to end my talk by showing a video. I don't know if I could do that. Sorry if I take your time, but yeah, so here is the video. Sir, your time is going to be end, sir. Yeah, it's 2-3 minutes is okay. Okay, sir. Please, sir, continue, sir. Close their doors, keeping an estimated Yes, visible, sir. Students out of the classroom for weeks or even months. While many countries are turning to online education to cope, that's only happened at a small number of public schools in Japan. NHK World's Yamamoto Saori reports. In China, and in the US, students are taking classes at home to avoid the virus. But Japan hasn't made a shift. Despite its high-tech know-how, the country has been struggling with online education. This public elementary school closed for about 2 months. Teachers considered online lessons, but they were worried about inequality. Students need access to both a computing device and reliable internet service, which isn't universal. So the school decided to give up on the idea. The lack of educational opportunities during the pandemic has led some parents to call for change. I think that online teaching would help parents a lot. And my daughter would be thrilled to learn online with her friends. A survey by the Education Ministry found that only 5% of local governments across the country planned online lessons while schools were shut. This expert says Japan's education system lags far behind when it comes to embracing technology. People are too worried about egalitarianism. That's why Japan can't step out of its traditional approach to teaching, thinking that we might widen the existing gap. But we need to improve the learning environment in a way that includes everyone. Ishido says the pandemic could actually lead to widespread changes. The government started instituting reforms right before the coronavirus hit, and the crisis has sped up those plans. It now wants to distribute tablets or laptops to students at every public elementary and junior high school students by next spring. Ishido hopes that project will be a first step in overhauling a system that has remained largely unchanged for more than a century. Schools may be reopening, but this isn't over. Something similar will happen again. We have to find ways to build a new education system that combines traditional methods with online teaching. Instead of going back to passive learning in front of a blackboard, the pandemic is forcing Japan to reimagine how students are educated. Yamamoto Saori, NHK World. Okay, thank you very much for listening. Thank you, Dr. Sayan Sarkar. Dr. Sayan Sarkar has delivered his speech from Japan. Thank you once again.
And kindly, sir, stay with us, sir, please. Yeah. And Dr. Amitabh Mukherjee, sir. Can I? Dr. Amitabh Mukherjee, sir. Yes, I'm here. Yes, sir. Can you hear my voice, sir? Yeah. Yeah, sir. Sorry for interruption. Your time is allotted from 1:10 p.m. Sir, before going to start your lecture, I would like to request I would like to request Mr. Mahesh Bin, sir. Okay. Just for 1 minute, sir. Dr. Amitabh Mukherjee, just sure. for 1 minute. Yeah. Sure. I would like to request Mr. Mahesh Bin. Mr. Mahesh Bin. Mr. Mahesh Bin, sir. Can you hear my voice? sir. क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? आ रही है। जी सर। सर, आ रही हिंदी में है। कुछ बोलिए सर। सर आप कुछ बोल रहे थे। बोलिए सर। हाँ सर, आपको इसके लिए हम लोग सर अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो ये प्रोग्राम किए हैं हम लोग के लिए, हम बच्चों लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ सर। और आज जो बोलने का मौका दिए इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज ये जो ऑनलाइन हम लोग का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सर, हमारा जो गांव में अभी स्कूल है इसमें तो करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर आपका जो कोशिश है इससे हम लोग अगर हर बार ऐसा ही प्रयास करते रहे तो हम लोग जरूर सफल हुए। सर आज तक जब कोविड-19 के पहले आज तक हम लोग कभी सोचे नहीं थे सर कभी ऑनलाइन स्कूल भी हम लोग का चलेगा या ऑनलाइन हम लोग क्लास भी लेंगे, लेकिन सर आज हम लोग को इस कदर मजबूर कर दिया है कोविड-19 कि हम लोग को ऑनलाइन क्लास भी लेना पड़ रहा है और हम लोग कुछ सीख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो लाए हम लोग के लिए जो टीचिंग जो कर रहे हैं विदेशों से, रशिया, अमेरिका, जापान, उससे हम लोग को बहुत ही अच्छा कुछ सजेशन मिला है। इसके लिए मैं सर आपको फिर से एक बार धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mahesh Bin. Mr. Mahesh Bin is the assistant teacher of Pachgachia Adarsh Hindi Vidyalaya, and also he is the president of from Barabani Circle. Thank you. Do you believe? Sir, thank you, sir. The available feedback, and kindly stay with us, sir. Now I would like to request Dr. Amitabh Mukherjee, sir. Okay. I hope I am Dr. audible. Amitabh Mukherjee, sir. Can you hear my voice, sir? Yeah, yes, sir. I can hear your voice. I can listen to you. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Definitely, sir. Yes, absolutely, sir. You are absolutely visible, sir. Okay. Okay, so thank you, Mr. Banerjee, for accommodating me in this webinar. I've been there. I've been present since 9:45, as I told you. But I've been squeezed into someone's time. Thank you, sir. Thank you, sir. I must be thanking you for it. Anyway, I'd be finishing it in a very short time because I'd be eating up someone else's time also, my next speaker's time. So I want to talk on the subject in search of an alternative school in times of pandemic. In search of an alternative school in the times of pandemic. The world at large is in search of an alternative method of schooling in this particular time of pandemic owing to COVID-19. Social distancing has been introduced and implemented in almost each and every country all over the world. Now, when I'm speaking on it, there are three paradigms. A, school. B, alternative school. And C, the times of pandemic. Now, what is the problem of pandemic? The problem of pandemic is pandemic has been lasting for say 5 to 6 months without any sign of decreasing or control, and more than half the population of our country lives below the poverty line. This is to be noted. The lockdown starting and social distancing have been implemented
with a view to checking the rapid spread of this disease. Educational institutions have been closed down with the same objective for last 5 months, and there seems to be no ready plan to open institutions in near future. Economy has been badly hit all over the world. Governments are going for various forms of subsidies in terms of food items, money, and so on. With a view to thriving the masses, this is happening. Many voluntary organizations like, say, Ramakrishna Mission, as represented by Swami Devapriyananda in the morning, have also come up with aid and relief. And still, a vast chunk of the populace is still living from hand-to-mouth situation with no source of income. Moreover, the health sector is not equipped to keep pace with the ever-increasing COVID infection. The people with normal ailments other than COVID cannot be attended well owing to the COVID pressure. As a result of all these, an undue fear and hopelessness is gradually gripping the minds of the people. People are afraid to interact with each other, as referred to by Dr. Bhim. There are some who are desperately trying to break through the social distancing method. The situation is thus turning graver. This brings us to the second major paradigm of discussion, the school. In the conventional terms, the school is a place where children gather together to learn certain things that bring about a positive behavioral change or groom them towards a better equipped, responsible future citizen. There are facilitators and entire infrastructural support to help the students achieve this cherished goal. This brings to mind a famous quote: "The Battle of Waterloo was not fought in the field, but in the field of Eton." This very quotation is written on the the gates of the public school of Eton. The Battle of Waterloo was not fought in the fields of Waterloo, but in the field of Eton. That means both Napoleon and Nelson were trained, were schooled in Eton. He who learned better in Eton won the battle. This Eton is at stake now. With the most important element, the students, missing out of the campus, it remains as dead as any abandoned wreck. The situation is not going to change too soon in the near future. So the question is, how to endeavor to make Phoenix rise up from this wreck? Many may think my proposition to be too optimistic to achieve. But it is difficult to achieve, but it is not impossible. With the energetic, vibrant children as the cardinal stakeholders and sincere facilitators willing to stretch out their potentialities and capacities towards achieving this objective, this is not mission impossible. Let us first benchmark the impediments towards achieving this objective. The school provides the students with majority of the learning materials. I'm speaking of the government and the government aided schools, which most of the students have got before the lockdown was implemented in our country. So it is the facilitator who is missing out from the scene, who helps the students to deal with the learning materials. Now, a single facilitator cannot be expected to reach out to every individual student in spite of her sincerest willingness and earnest endeavors. Number two, the peer group activity that complements the entire learning process directly or indirectly is missing out. The individual students isolated in their homes are thus demoralized and feel disinterested towards curriculum transaction, even if brought to them by some means or other, say internet, study material, radio programs, distance education program, and so on and so forth. This was referred to by Dr. Bhim. Most of the government and non-government and government-aided schools of our country provide midday meals to the students, as you know. And for a certain percentage of students, this is an attraction and necessity. Thus, attraction leading towards learning is directly linked to the gratification of hunger. In many cases, fourthly, both the parents are bread earners
and the child is left in the controlled atmosphere of the school premises under the supervision of the facilitators for a certain period of time. Thus, their behavior is also controlled. Now the child is left all alone under the care of the nurse or the granny, and she has to responsibly learn the lessons. This is an impossible proposition, I think, for majority of the children, as this goes against the child behavioral psychology. Fifthly, internet facility is a far dream for many who strive to earn 2 square meals a day. It was with this objective, in fact, the square meals, it was with this objective of providing balanced nourishment to the growing children that midday meal system was introduced in the schools. The system helped in reduction of child labor and more attraction towards education. Though Pratijit Trust review says only 0.5% hike in the school attendance. I am referring to 2013 report. And so we come to alternate schooling. For alternate schooling, there needs to be a paradigm shift from the concept of facilitator to motivator. The teacher is no longer the facilitator. She has now to play the role of a motivator. This again calls for the faculty of creativity which needs to develop. It is because the pandemic has taught us that mere stuffing the brain with a lot of information can be done by any agency, including the library stuff, the internet, the radio, the television, and so on, and not only the teacher. So online creativity workshops might be an option towards this end that might be conducted for the erstwhile facilitators. The school administration has now to take over the role of facilitators through nodal guardians or village nodal persons to reach out the study materials to the individual students. At that level, of course, the administration might take recourse to internet resources. The feedback from the students as of the queries, if any, should be obtained and met out in a similar manner. May I refer to the ham radio system? I hope many of you are familiar with it. Ham radio system originally it developed in USA, and it is called the amateur radio system. This radio system can be deployed for local communication at the local level. This is in fact an American radio system or amateur radio, and the government trains individuals to set up these radio stations which can be set up even in the open. However, it is once again a one-way communication which is basic for the radio technology. The guardians need to be persuaded to play the role of the peer and the facilitator within his or her own capacity towards achieving the educational goals. So it is now not the teacher, the erstwhile teacher, who is playing the role. It is the guardian who is to play the role. Questions might arise for the first generation learners, whose guardians would not be able to help the students in any manner whatsoever. In that case, they would be required to play the role of motivator and the monitor, supervising the daily study habits of their wards and giving the feedback to the school administration. Thus, the school no longer remains the geographically defined identity or entity. The entire world becomes a school. And perhaps this is the alternate schooling for the present moment. Thank you all for the patient listening. Thank you, Dr. Amitabu Mukherjee. He was from Patho Bhavan Vishwabharati University. Thank you once again, sir. If anybody want to ask question to Dr. Amitabu Mukherjee, please. I would like to request all participants. Any question to Dr. Amitabu Mukherjee?
I'm unable to hear anything. Pardon, sir, I'm unable to hear anything. Yes, sir. হ্যাঁ বলুন বলুন, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। Sir, can you hear my voice, sir? Dr. Amitabh Chakraborty Mukherjee, sir. I can hear you, please. Yes, sir. Sir, no more question, please. Thank you very much. Kindly stay with us, sir. Okay, thank you. No questions. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Now I would like to request Dr. Shivashish Bandyopadhyay. Now I would like to request Dr. Shivashish Bandyopadhyay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Continue, sir. Okay. Firstly, I want to thank our headmasters, Mr. Tushar Banerjee, to organize such an international conference, because in this pandemic situation, this is very essential. And today is very auspicious day in the history of our school, because our school has completed 75 years. So we organize in some other ways, in some glorious ways, but still we don't have we could not do that because of this situation. Now I have a little talk about that, the challenges in education in this pandemic situation. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. Please, sir. Okay. So from 28 March 2020, there is a total lockdown in our country, and not only in our country, in other countries also, there is total lockdown due to COVID-19 pandemic situation. And unfortunately, lot of students are deprived from the regular study and teaching learning methods. Almost 1 billion students are affected due to this COVID-19 situation. So many schools and colleges have started online classes, and they are very fruitful in the first world countries and also in the top cities in our country. But this is limited because lot of students, especially in villages, are still deprived, because mostly they are first generation learner, and they don't have such internet connection or mobile facilities. But not only that, the students who are using this online education system, they have also some suffering, because screen time is increasing. We know that today the students are more interested in video games or like that, and if the online classes continue with that,
So they have some sufferings like eyesight problems or headache like that. So our government has declared some instructions in 14th July saying that there cannot be more than 2 classes of 45 minutes up to class 8, and there cannot be more than 4 classes of 45 minutes above class 8. So there are some limitations. School is not only about the relation between books and students, or the relation between the blackboard and students, but the relation between the students with their friends, the touching, the playing, all about that, the lot of fun. My son always asked, Dad, when will I go to school? Still, they have online learning. He's availing that, but still there are some deficiencies which cannot do this online teaching or learning. One thing is that the training, proper training, with the teachers or the students don't have proper training, use the different softwares, because suddenly this situation arises and we are not prepared for that, and so we cannot use it properly. Either our teachers cannot make it fruitful to bring these good things about the online learning to the students, and also students are not very ready to take this online learning as the regular curriculum. So it has limitations, and we have to overcome about this. And somebody told that online learning is just an alternative to offline learning, but I differ from that opinion, because online learning can be used as a tool. Yes, in this era of globalization, offline learning is not all about. Is not sufficient to take all resources. If we want to take all resources, we have to avail online learning. We have to do it step by step. But the thing is, we are not prepared. I'm very thankful to our headmaster that our school has started online teaching, and we are availing them, and lot of students are availing this online learning, and guardians praising them. But there are also limitations that a lot of students are deprived still because they don't have such facilities. And there is some alternative by the government also. Government has made it possible to make online learning through TV channels in ABP Anand or some like other channels, and it is a better initiative, I think, because most people have TV in their houses today. So online teaching through TV is a good one, I think. So my main thing is we cannot say that offline learning. Of course, one of my previous speakers said that we have such 4G connection, 5G connection. Lot of people, even after China, most people use the internet, but it has not been possible to deliver it properly to the poorest people in our country to avail these online facilities. So we have to still wait for that. We can use the online teaching or online learning as an alternative. We cannot use it as alternative to offline teaching, but we can use the online teaching as a tool to offline teaching. So I'm very thankful again to our headmaster, and I'm welcome to all the delegates in this international conference in such a pandemic COVID-19 situation. And I'm very happy to deliver my speech here. Thank you very much. Thank you, Dr. Shivashish Bandyopadhyay, sir. Dr. Shivashish Bandyopadhyay is an assistant teacher of Gourangdi RKS institution, India.
and he is also a postdoctorate from University of Regina, Canada, and also he was a PhD research associate IIT Indore, and also he has completed his PhD degree from Vishnavarat University. Thank you so much, Dr. Shivashish Bandyopadhyay. Please stay with us. Thank you. Thank you. Yes. Now I would like to request Surajit Bhattacharya sir. Now I would like to request Mr. Surajit Bhattacharya sir. Can you hear my voice, sir? Mr. Surajit Bhattacharya sir, can you hear my voice, sir? Hello. Mr. Surajit Bhattacharya sir, can you hear my voice, sir? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Okay, sir. Mr. Hello. Surajit Bhattacharya is an assistant teacher of Kanyapur High School, Asansol, India, and he is also an ex-student of Asansol Ramakrishna Mission High School, and now he is doing his PhD degree from the University of Bardhaman. So I'd like to request once again, sir. Sir, please continue. You deliver your speech, sir. হ্যালো। স্যার শোনা যাচ্ছে Hello. আপনার কথা, আপনি স্যার Hello. শুনতে পারেন, স্যার। হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করুন। স্যার। আচ্ছা, নমস্কার, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি খানিকক্ষণ এই আলোচনা শুনছিলাম। মোটামুটি একই কথাবার্তা উঠে আসছে আমাদের ভেতর থেকে, যে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি আমরা আশা করিনি, এরকম ভাবে এত দীর্ঘদিন ধরে একটা সমস্যার ভিতরে, স্কুল বন্ধ, পড়াশুনো বন্ধ, এরকম একটা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। যখন মার্চ মাসে শেষ সপ্তাহে প্রথম লকডাউন ঘোষণা করা হলো, তখনও আমাদের যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে আমরা রয়েছি, তখন একটা ঢিলেঢালা ভাবই ছিল। কারণ তখন প্রথম পরীক্ষাটির সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমাদের প্রথম পার্বিক মূল্যায়নের কথা ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছিল, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। সেই সময় ছেলেমেয়েরাও স্কুলে একটু কম আসছিল। এরকমই একটা ঢিলেঢালা পরিস্থিতিতে যখন স্কুল বন্ধ হলো প্রথম, আমরা ভাবতেও পারিনি যেটা এটা 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস পেরিয়ে এরকম 4 মাসের জায়গায় এসে ঠেকবে। তো যখন প্রথম মাস প্রায় অতিক্রান্ত হতে চললো, তখন আমরা একটু চিন্তিত হলাম। আমাদের স্কুলে আমরা একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবলাম, কোনোভাবে যদি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরের পরীক্ষাটার জন্য খানিকটাও অন্তত প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া যায়, এরকম। তো তারপর মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়েও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তো এইসবের ভিতর দিয়ে আমরা অন্যান্য স্কুলেরও খবর নিতে শুরু করলাম, আমি নিজে। তো তার থেকে একটা নমুনা সমীক্ষার মতো উঠে এলো। আমি আপনাদের সামনে সেই ব্যাপারটাই একটু ভাগ করে নেব। আমাদের এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পরিস্থিতিটা ঠিক কিরকম জায়গায় রয়েছে। প্রথমে আমার বক্তব্যের দুটো অংশ থাকবে। একটা অংশ আমাদের ওনার আছে 2:30 থেকে, উনি চেঞ্জ করতে বলেছেন, প্রদীপ স্যার চেঞ্জ করতে বলেছেন, বল 2:30 এ আছে। হ্যালো, প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। হ্যাঁ, আমার পরবর্তী বক্তব্যের দুটো অংশ থাকবে। একটা অংশ হচ্ছে আমরা নিজেরা আমাদের স্কুলে, কন্যাপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আসানসোল মূল শহরের ঠিক বাইরের দিকে, আধা গ্রাম আধা শহর একটা পরিস্থিতির ভিতর আমরা রয়েছি। আমাদের স্কুলে আমরা কি করতে চাইলাম এবং কি ফলাফল পেয়েছি এখনো পর্যন্ত। আর বাকি অংশটা, দ্বিতীয় অংশটাই আমি জানাবো। আমাদের এই আসানসোল মহকুমায় মোটামুটি 100-র বেশি বাংলা মাধ্যম স্কুল রয়েছে, সরকার পরিচালিত।
এইগুলোর ভিতর থেকে আমি যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন স্কুলের পরিস্থিতি, সেই তথ্যটা খানিকটা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব, তাহলে এই শিল্পাঞ্চলে সামগ্রিক পরিস্থিতি আমরা বুঝতে পারব। আমাদের স্কুলের কথাই প্রথমে বলি। যেমন আমরা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে 10B শ্রেণীতে, আমি নিজে ক্লাস টিচার, আরেকজনও আমার সাথে আছেন, আমরা দুজনে উদ্যোগ নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবার চেষ্টা করলাম। আমাদের স্কুলে আপনারা সবাই জানেন DCF বলে একটি ফর্ম তৈরি করা হয়, ডেটা ক্যাপচার ফরম্যাট, যাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকম তথ্য আমরা পাই। সেখান থেকে অভিভাবকদের প্রত্যেককে ধরে ধরে, ব্যক্তিগতভাবে ধরে ধরে আমরা ফোন করতে শুরু করি। আমাদের এই 10B ক্লাসে 52 জন ছাত্রী পড়ে, প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করলাম, প্রত্যেক অভিভাবকের সঙ্গে। একইভাবে এই 1-2 সপ্তাহের ভেতর অন্যান্য যে ক্লাস 10A, 9A, 9B এবং অষ্টম শ্রেণী, এদের যারা ক্লাস টিচার আছেন তারা সবাই ওইভাবেই যোগাযোগ করলেন। তো আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম অভিভাবকদের কাছ থেকে একটা ভালো সাড়া পাওয়া যাবে, কিন্তু আমরা শেষ অবধি বাস্তবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলাম। যেমন এই 10B সেকশনেই আমরা দেখলাম যে 52 জন ছাত্রীর একেবারে নিজস্ব স্মার্টফোন আছে এরকম মাত্র 6 জন। 52 জনের মধ্যে মাত্র 6 জনের একেবারে নিজস্ব স্মার্টফোন আছে, যেটা সে 24 ঘন্টা নিজের কাছে রাখতে পারে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো এই মাত্র 6 জনকে আমরা পেলাম যারা নিজেদের নিজস্ব স্মার্টফোন 24 ঘন্টা সাথে রাখতে পারে। বাড়িতে অন্তত নিজের না হলেও সারাক্ষণ একটা স্মার্টফোন থাকে মাত্র 13 জনের। আর বাবা অথবা কাকা, তার একটি স্মার্টফোন আছে, কিন্তু তারা তো কাজে বেরিয়ে যান, সারাদিন ফোনটা আর বাড়িতে থাকে না। এরকম 15 জন ছাত্রীর ক্ষেত্রে পাওয়া গেল। আর প্রতিবেশী বাড়ির কারো কাছ থেকে ফোন নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে এরকম মাত্র 2-3 জন, কারণ প্রতিবেশীরা কেউ সেরকম থাকলেও রাজি হচ্ছে না ফোন ভাগ করে নেবার ব্যাপারে। তো পড়ে রইল বাকি 15 জন। এই 15 জন সম্পূর্ণভাবে স্মার্টফোন ব্যবস্থার বাইরে। তারপর আমরা ভাবলাম অন্তত যাদের স্মার্টফোন আছে তাদের কাছে তো আমরা পৌঁছতে পারবো। তো তাদের মধ্যে আবার কিছু অভিভাবক বললেন, এমনিতেই ছেলেমেয়েরা দিনরাত গেম খেলছে, অন্যান্য সব গন্ডগোলের কাজকর্ম চালাচ্ছে, চ্যাট করছে ইত্যাদি, আমরা একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছি বলে বলে, তার উপর যদি আপনারা এসব করেন, এতে নাম লেখান, তাহলে পড়ার নাম করে আমাদের এই ছেলেমেয়েরা কি না কি করবে। আমরা নিজেরাই স্মার্টফোন ব্যাপারটা ভালো বুঝি না, আমাদের সবসময় বুঝিয়ে দেয় যে আমরা পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত আছি, আমাদের ডিস্টার্ব করো না। অনেকে ঘরের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে একা একা ঘরের মধ্যে থেকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে। আমরা খুব হয়ে পড়েছি, আতঙ্কিত, এবং দরকার নেই এরকম। তো আমরা কিছুতেই তাদেরকে রাজি করাতে পারলাম না। তো গ্রুপে ঢুকে পড়াশোনার দরকার নেই, তারা এরকম বলে দিলেন। তো আমাদের আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা বলি, শেষ পর্যন্ত 10B সেকশনে আমরা 22 জন ছাত্রীকে গ্রুপে আনতে পেরেছি। তো 52 জনের মধ্যে 22 জন, বুঝতেই পারছেন, মাত্র 40%। এবার বাকি 60% আমাদের থেকে কিন্তু এই 4 মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এবার ক্লাসের কথায় আসি। প্রথম ক্লাস করার উৎসাহ মেয়েদের মধ্যে ছিল, 10 জন 15 জন করে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স পেয়েছি, কিন্তু যথাসময়ে এখন উপস্থিতি একেবারে কমে এসেছে। এই গত 1-1.5 মাস ধরে আমরা দেখছি খুব বেশি হলে মাত্র সর্বোচ্চ 4 জন ছাত্রী ঠিক সময় মেনে ক্লাসে উপস্থিত থাকছে, ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, প্রশ্নোত্তর করছে, এটা বুঝতে পারিনি স্যার আরেকবার বলুন, এরকম ভাবে অন্তত জানাচ্ছে তারা, আমরাও পাল্টা উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু এর সংখ্যা মাত্র 4 জন। আমরা কিভাবে পড়াচ্ছি? আমরা টেক্সট টাইপ করে পাঠাচ্ছি, প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠাচ্ছি, অডিও মেসেজ পাঠাচ্ছি, স্থির চিত্র কিছু বই থেকে বা বিভিন্ন ইন্টারনেট ম্যাটেরিয়াল স্থির চিত্র পাঠাচ্ছি, ভিডিও পাঠাচ্ছি, ছোট ছোট ভিডিও, 5 মিনিট 6 মিনিটের বেশি নয়, এরকম একটানা অনেকটা বলতে হলে সেটা কেটে কেটে 5টা-6টা ভিডিও করে পাঠাচ্ছি আমরা। দিনে সর্বোচ্চ 4টে করে ক্লাস হচ্ছে, 1 ঘন্টা করে 4 ঘন্টা। সকালে আমরা 2টো নিচ্ছি, বিকেলের দিকে বা রাতের দিকে বাকি 2টো বা 1টা এরকম নিতে পারছি। কোনো দিন 2টো ক্লাসও হচ্ছে, 3টেও হচ্ছে, সর্বোচ্চ 4টে, তার বেশি আমরা নিতে পারিনি।
এখন বলবেন রাতে কেন নিচ্ছি? রাতে আমরা 7:30, 8:30 থেকে 9:30, 10টা অব্দিও ক্লাস নিয়েছি। এর একটাই কারণ, অনেকে বলেছে রাতে বাবা বাড়ি ফেরে, তারপর ফোন হাতে পাচ্ছে সে, এই জন্য আমরা রাতের দিকেও ক্লাস নিচ্ছি। 9টা থেকে 10টা এরকম ক্লাসও আমরা নিয়েছি। হোমওয়ার্ক দেওয়া নেওয়া, তারপর ছোট আকারে 2-একটা ক্লাস টেস্ট, এসবই আমরা এইভাবে ওই মেসেজ দেওয়া নেওয়া করে, টেক্সট সেন্ড করে এভাবে চালাচ্ছি, চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু যতই চেষ্টা হোক, সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ কিন্তু 4 জন বা 5 জন ছাত্রীর বেশি আমরা পাচ্ছি না। আর যারা মেম্বার আছে, যেসব ছাত্রীরা মেম্বার আছে, তারা হয়তো দেখছে, কারণ আমাদের পোস্টগুলো তো থেকেই যায়, তারা হয়তো দেখছে গ্রুপে কি হচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই তাদের প্রতিক্রিয়া আমরা পাচ্ছি না, তারা কিছু জানাচ্ছে না। আমরা হয়তো নাম করে করে বলছি যে এই তুমি বলো, তোমার কোনো অসুবিধে থাকলে বলো, জানাও, বা এই ছবিটা পাঠালাম, এটা কি বুঝতে পেরেছো? তারা কোনো উত্তর দিচ্ছে না, তো তাদের প্রতিক্রিয়া আমরা পাচ্ছি না। এমনকি কোনো কোনো সময় দেখছি ছাত্রীরা সবাই অনুপস্থিত। ক্লাসের সময়ে আমি হাজির হয়ে কে কে আছো বলে এরকম যখন আমরা মেসেজ করছি, দেখছি কেউই কোনো জবাব দিচ্ছে না। প্রথম আমরা বেশ কয়েকজন, আমি নিজেও এবং 2-1 জন শিক্ষক, তখন আমরা বলি তোমরা কি উপস্থিত নেই, আমরা ক্লাস নিচ্ছি না, তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি, এখন আমরা নেব, এই ক্লাসটা হলো না তাহলে, এরকম বলে ছেড়ে দিয়েছি সেই ক্লাস। কিন্তু পরে দেখছি যে না, সেটাও তো শেষ অবধি খারাপ হচ্ছে। তো তখন আমরা ভাবলাম যে কেউ থাকুক বা না থাকুক, আমরা ক্লাসগুলো নিয়ে যাব, রেকর্ডিং গুলো তো থেকে যাবে, তো যে যখন সময় পাবে অন্তত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা খুলে সেগুলো দেখে নিতে পারবে, পরেও ক্লাসের বাইরেও যে কোনো সময় প্রশ্ন পাঠাতে পারে, সেই সুযোগটুকু থেকে যাচ্ছে। তো এই আশায় আমরা রয়েছি। এবার আপনারা বলতে পারেন জুম বা গুগল মিট জাতীয় যেসব মিটিং এর, এই যে আমরা মিটিং এর সফটওয়্যার ব্যবহার করছি, তো এইগুলো কেন আমরা নিলাম না? তো ঘন্টায়, আমরা জানি যারা এগুলো ব্যবহার করছি, ঘন্টায় মোটামুটি 500 মেগাবাইট ডেটা খরচ হচ্ছে এই ব্যবস্থায়। তো যদি 3টে ক্লাসও কেউ করে, মোটামুটি 1.5 জিবি ডেটা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা এরকম নয়, এসব অ্যাপ ব্যবহার করার মতো নয়। বাবা মায়েরা অনেকেই ছোটখাটো কাজ করেন, লকডাউনে অনেকে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে গেছেন, উপার্জন অর্ধেক হয়ে গেছে। আমরা অন্তত খবর পেয়েছি এরকম, স্মার্টফোন থাকা সত্ত্বেও নেট প্যাক ভরাতে পারেননি আমাদের এই 10B গ্রুপে 2 জন অভিভাবক। তারা নেট প্যাক ভরাতে পারেননি, তাদের মেয়েরা ইন্টারঅ্যাক্ট করছিল, কিন্তু এখন তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তাহলে এই ক্লাসটাই দেখুন, 52 জনের মধ্যে মাত্র 4 জন ছাত্রীর পড়াশুনো বিঘ্নিত হয়নি, এটুকু আমরা বলতে পারি। বাকি 92%, মোটামুটি 52 জনে 4 জন মানে 8%কে আমরা পাচ্ছি, আমাদের সংযোগে নিয়মিত পাচ্ছি। তাহলে বাকি 92%-এর এই 4 মাস আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর আমাদের স্কুলে বাকি যে শ্রেণীগুলো চলছে, আমি বললাম 10A বা 9A ইত্যাদি, ক্লাস 8, এই সব শ্রেণীগুলোতে গ্রুপের পরিস্থিতি এই 10B এর থেকেও খারাপ, যথেষ্ট খারাপ। সংখ্যা কোথাও আমরা মেম্বার করাতে পেরেছি হয়তো 75 জন ছাত্র আছে 9A তে, সেখানে মেম্বার করাতে পেরেছি মাত্র 20 জনকে, বাকিদের অ্যাক্সেসই করতে পারিনি। তো 10B এর থেকেও খারাপ আমাদের বাকি ক্লাসগুলির পরিস্থিতি। আর আরো নিচের যে ক্লাস, সেগুলো সম্পর্কে তো আমরা পুরো অন্ধকারে, সেগুলো তো কোনো ক্লাসই হচ্ছে না। আমি যদিও সরকারি তরফে চেষ্টা হচ্ছে, টিভিতে ইত্যাদি ওয়ার্কআউট করার সব প্রশ্নপত্র পাঠানো হচ্ছে, সেগুলো ছেড়ে দিয়েই বলছি, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এইটুকু মাত্র করতে পেরেছি আমাদের কন্যাপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। 11-12ও আমরা কিছু করতে পারি। 12-এর প্রশ্ন নেই, 12-এর তো পরীক্ষা চলছিল। ক্লাস 11 এখন শুরু হওয়ার কথা, তো 11-এর ক্ষেত্রেও আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এই আমার বক্তব্যের প্রথম অংশ। এবার আমি একটু যে খোঁজ খবরগুলি পেয়েছি সেগুলো সম্পর্কে জানাই। আমি গত 2-3 বছর ধরে মাধ্যমিকে ভূগোলের হেড এক্সামিনার হিসেবে কাজ করছি, তার ফলে অনেকগুলি স্কুলের খবর চট করে সহজে জোগাড় করতে পারলাম। তো আসানসোল মহকুমায় মোটামুটি 100-র বেশি বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুল আছে। আমি 25টা স্কুলের খবর ভালোভাবে জোগাড় করতে পেরেছি। তো 100ই যদি ধরি, তাহলে 25টা মানে মোটামুটি ধরুন 1/4 বা 1/5 অংশ নমুনা সংগ্রহ করা গেছে। তো স্যাম্পল হিসেবে
পপুলেশনের ভেতর 1/4 স্যাম্পল বা 1/5 স্যাম্পল খুব একটা খারাপ না। আর আমাদের যে ভৌগোলিক এলাকা, তার মধ্যে শহরাঞ্চল আছে, গ্রামাঞ্চল আছে, দু জায়গা থেকেই তথ্য পেয়েছি। আর আমাদের যে ভৌগোলিক বিস্তার, উত্তর দিকে অজয় নদী আমাদের সীমানা, আর দক্ষিণ দিকে দামোদর নদী আমাদের সীমানা। এই অজয়ের পাড় থেকে একেবারে দামোদরের পাড় পর্যন্ত, উত্তর পশ্চিম প্রান্তে চিত্তরঞ্জন, আর এদিকে দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে কুশাগ্রাম বা আরেকটু পূর্ব দিকের এলাকা, এই সমস্ত জায়গায় আমার খোঁজ খবর নেওয়া স্কুলগুলি ছড়িয়ে আছে। তো ফলত মোটামুটি কোনো একটা জায়গার তথ্যই বেশি পেয়েছি এরকম নয়। মোটামুটি র্যান্ডম স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে ধরা যেতে পারে, খুব নিয়ম মাফিক যেভাবে র্যান্ডম স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয় সেভাবে তো করতে পারিনি। তো তবু ধরা যেতে পারে যে মোটামুটি সব জায়গাগুলোকেই খবরের আওতায়, সংবাদ নেওয়ার আওতায় আনতে পেরেছি। তো তাতে যা দেখতে পাচ্ছি যে 25টা স্কুলের তথ্য পেলাম, তার মধ্যে মাত্র 6টা স্কুলে আমাদের স্কুলের মতোই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আংশিকভাবে ক্লাস চালানোর চেষ্টা চলছে। একটি স্কুল, এই 6টি স্কুলের মধ্যে একটি স্কুল, আমি আর নাম বলছি না, একটি স্কুল শুরু করেও শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিসের বাধ্যতা সেটা আমি বলছি না, ছাত্রছাত্রীর অভাব বা শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও সময়ের অ্যাডজাস্ট করার অভাব বা ইত্যাদি নানা কারণে হোক, যে কারণেই হোক, আমরা একটা স্কুলে ওনারা চালাতে পারেননি, 1.5 মাস মতো চালিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে, আর ওই জুম বা গুগল মিট জাতীয় কোনো অ্যাপ এনারাও কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। সমস্যাটা সেই একই, কারণ অতখানি করে প্রতিদিন ডেটা খরচ করবার সাধ্য এই পরিস্থিতিতে আমাদের অভিভাবকদের নেই। তাদের আয় অনেক কমে গেছে, বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে তারা কাজ করেন, অনেকে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে। তো যা দেখছি যে শিল্পাঞ্চলের তাহলে আমাদের 80% বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছেলেমেয়েরা শুধু প্রযুক্তির উচ্চমূল্যের কারণে পড়াশোনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থেকে আজ 4 মাস প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 20% স্কুল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালিয়ে কোনো মতে চেষ্টা চালাচ্ছে ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখার। তারও নিচু ক্লাসগুলো কিন্তু পুরো বিচ্ছিন্ন। উঁচু ক্লাসগুলো, ক্লাস 8 থেকে ক্লাস 10, কোথাও কোথাও ক্লাস 11ও শুরু করেছেন। ওই যে 5টি স্কুলে চলছে, তারা 11ও চালাচ্ছেন, কেউ কেউ শুরু করে দিয়েছেন। তো এনারা এই 20% স্কুল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালাচ্ছেন। তারও এই উঁচু ক্লাসগুলোতেও মোটামুটি 92% ছেলেমেয়ের পড়া আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কি ভয়াবহ একটা চিত্র সামনে এসেছে, এটা আমরা বুঝতেই পারছি। এখন দেখুন, সমাধান আমাদের হাতে কতটা রয়েছে। আমরা তো একক ব্যক্তি মানুষ হিসেবে বা একটা টিচিং কমিউনিটি হিসেবেও কতটা করতে পারবো, কতটা আমাদের সাধ্য? প্রায় কিছুই সাধ্য নয়। আমরা একটা অসম পরিস্থিতির ভেতর হয়তো খানিকটা নিজেদের বিবেককে প্রবোধ দেওয়ার জন্য চালিয়ে যাচ্ছি এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। যে ছেলেমেয়েরা ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, যারা প্রশ্ন দিলে উত্তর লিখে পাঠাচ্ছে, সেটাও তারা কতটা নিজেরা করছে নাকি কিভাবে করছে, কোনো বই থেকে টুকে দিচ্ছে কিনা, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তো এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যদি আরো বেশি দিন থাকতে হয়, আজকে কোভিড এর দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছি, আজ থেকে 2 বছর পরে হয়তো অন্য কোনো নতুন অসুখ এসে হাজির হবে, কারণ আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের পরিবেশের সাথে সম্পর্ক তো আমরা সেভাবেই বিষিয়ে তুলেছি। এটা তো শেষ নয়, এটা তো আমার মনে হচ্ছে শুরু। তো ভবিষ্যতে তাহলে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে? এখন প্রযুক্তি যদি যথেষ্ট সস্তা হতো, এই কথাটাই বারবার করে ভাবছি, প্রযুক্তি যদি যথেষ্ট সস্তা হতো তাহলে হয়তো ছবিটা কিছুটা হলেও, এই যে অন্ধকার একটা ছবি উঠে এলো, কিছুটা হলেও হয়তো উজ্জ্বল হতো। তো এই পরিস্থিতিতে আমি তো মনে করি যে অনেকে যেমন বলেন যে অনলাইন এডুকেশন বা ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ, একেবারে এটার দিকেই তাকাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অন্তত আমার মনে হয় প্রযুক্তি সস্তা করার চেষ্টা না করে আমাদের মতো চরম আয় বৈষম্যের একটা দেশে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বেশি মুগ্ধতা প্রকাশ না করাই ভালো।
এই অবস্থায় শুধু প্রাইমারি কেন, মাধ্যমিক কেন, কলেজ স্তর বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেরও খবর যথেষ্টই পাচ্ছি। তো সেখানেও তো যে কোনো স্তরেই আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করে তোলার অর্থ গরিব শিশুদের, গরিব কিশোরদের সামান্যতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করা। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আপাতত আমরা তো চালিয়ে যাবই, এছাড়া তো কোনো উপায় নেই, এটা চালিয়ে যেতেই হবে। এবং অন্তত প্রযুক্তিটা যাতে সস্তা হয় এই লক্ষ্যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক যারা আছেন আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। যদি ভবিষ্যতে আরো কোনো রোগের আক্রমণ হয়, মাসের পর মাস যদি স্কুল ব্যবস্থা বন্ধ থাকতে বাধ্য হয়, তো সেক্ষেত্রে অন্তত প্রযুক্তি যদি সস্তা না হয়, তার আগে ডিজিটাল ব্যবস্থাই শেষ সমাধান বলে চিৎকার করার কোনো অর্থ হয় বলে আমার মনে হয় না। এটা সাধারণ মানুষের বিপক্ষেই কথা বলা। গরিব মানুষকে, গরিব শিশুদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করারই একটা যেন চক্রান্তের মতো লাগে, যেখানে ডিজিটাল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমশ মনোপলিতে চলে যাচ্ছে। বহু কোম্পানি আর নেই, আপনারা জানেন আমি কি বলতে চাইছি। একটা কোম্পানির আধিপত্য ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেটাই এরকম একটা পরিস্থিতিতে এই প্রযুক্তি ব্যবস্থা যদি না সস্তা করার, গণতান্ত্রিক করার চেষ্টা করা হয়, সেদিকে নজর না দিয়ে, সেদিকে সচেতনতা প্রসার না করে শুধুমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমে ভবিষ্যতের শেষ কথা এইটা বলা মানে আত্মপ্রতারণা করা, এটুকুই আমার মনে হয়। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আমার বলার সময়টা কিন্তু 2:30 থেকে ছিল, আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না, তবু তুষার ভাই বললেন, আমি আমার বক্তব্য রাখলাম। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার। Thank you, sir. Thank you, Mr. Surajit Bhattacharya, for delivering his speech. With this, we come to the end of our first session.